The owner of the Enyobeni Tavern, where 21 young people died yesterday, has apologized to the affected families for the tragedy. However, the Eastern Cape Liquor Board says it will lay criminal charges against the owner and will be temporarily closing down operations at the Enyobeni Tavern. It is not yet clear how the teenagers died at the establishment based at Scenery Park in East London. However, there are reports that the patrons were exposed to some form of hazardous chemicals, as none of the bodies had any visible injuries. SABC's reporter Abongile Jantjies has been covering this story, and he joins us now live. Abongile, the nation's still gripped by this tragedy. Do we know as yet what really happened? Well, Desiree, that's something we need to find out from the police. But they are saying, I spoke to them early this morning, that they are saying there's no new information to provide to the media at this stage. But we're still here at the scene. It's quite calm. People are going about their everyday business. And it's still cordoned off. And up until the police give the go-ahead for them to return, they will return. But for now, I understand that there are people who still have their belongings inside there, and they're still waiting on the police to give that go-ahead. But that's something that won't be happening anytime soon, because you'd recall that they have not yet even established what really led to those deaths, those 21 deaths. Now families have to prepare for funerals. Some of them were saying that they must have a mass funeral, as they can't foot the bill for a funeral. That was so unexpected. Some of them rely on child social grants. That's how dire the situation is here at Scenery Park. And these young people come from all different places here in East London. We don't know what was that agreement for them to come here. We understand that they came here at around 12, coming from other places of entertainment, other places such as Shebeens, which are around East London. But to tell us to get a sense about how the Shebeen operates, I'm now joined by its entertainment manager, DJ Promise Matinise. A very good morning to you, sir. And you are saying that everything was well planned for that day, but the unfortunate happened. Kindly tell us, from your perspective, from your side, as someone who's employed at this place, how did this happen? Inenzekileyo apha ngaphakathi ne organize event, an event ukuthi ngale ndlela lakhe engasicingi bayizoba ngayo. Siye sabane overcrowded kakhulu. Kufanele kuba abantu baninzi in such a way ba we can't even manage abantu ba ibouncers zikwazi banqanda babangene, because bebepusha iminyango, bebechama esilingini, la bebechama erufini. So inenzekileyo ngoku thina abantu uthi besiphezulu safanele bona abantu abonyiswayo cha kulantu ba uqombo khe mhlambi umuntu uyewasela kakhulu, mhlawumbe mhlambi utipile bancike kakhulu, but sabona ba aman ayikho normal lento, because thiyanqala ngokuthi ndiya kwabanye ngicaba yalo pha around ishweni emnana ngathi bemncinyana xa ndifika phaya aman andithatha amanzi khona into eyivazi ndimgalela ngamanzi ndimjomba utipile ukwenza kanti ndimgalela ngamanzi akavuka kuthiwa ufile engqombe aman. Is impossible abantu bavele bafe xa sindajonga kuwe omnye umntana oyintombazana, xa sindajonga kuphinde kuwe omnye naye ngqombe aman makuza amanzi ngoku mhlambi because kugcwele kakhulu, mhlambi abakwazi uphefumula or mhlambi bayafeyinda ndayabo kwenza kanti na until ke ngokuzofika mna xa kwamnqonda amaboni bokhe abanyana into basoyekile kuye kwafika umna nasekhaya xa uvile ngabantu udala like besiwa phandle. So abantu bebenyuswa, abantu babonileyo mna ngabantu beweqaleni, so banyuswa basuka phezulu. Xa ndiva ke ngona xa sithetha izolo kuthiwa inenzekileyo ngathi kunespray gun othi ke something enjalo, so abantu yiyo le beye yababulala xa betshoyo. How did you survive this since you were inside? Thina besiphezulu, so phezulu akhange bekho laa nto yokuba kube nespray gun kube nento na. So I think yinto eyenzwa mhlawumbi apha ezantsi if iyenziwa ngulo mntu, yabo. So ke ngoku abantu ba-affecte kanjalo abaya xa inenzekileyo baye bonyuswa ke ngoku, yabo. Makhanye ihoya xa sebanyuswa besika kuye kumnandi sisela singahoyanga uba unokwenzeka into embi efana nale yenzekileyo ke ngoku. Why did you allow underage children to come to your establishment?
we didn't allow like underage. Ezoba nchilo kuye kwagcwala kakhulu in such a way nebhansa asakwazi bane control yabantu bangenayo. So abantu benzileyo nabahlali bayayazi bebekhona like bathetha abahlali bebekhona bayayazi nendawo that guys lindawo igcwele ngodani besicinga ba le event izoba ngayo. Asikwazi nokwenza into besifuna uzenza le event. Into esifana ba le event suppose uqala promoter imotors, promoter impahla, promoter nendoni lapha akwazi even ne artists ezinyakazi no performer. Nxa ndoni ugcwele azikwazi ungena. Yebo, ne refreshments artists akwazanga nophuma because kugcwele. So into esibethe apha kuye kwagcwala more than we think bangagcwala. Abantu bapush ibhangsazi ke ngoku bazingenela kwasola ngena nabanye abantu nabancinci kakhulu. What responsibility, if any, are you willing to take with regards to this case? Because clearly you didn't have enough manpower, but you knew that you were organizing an event where you even promoted it on social media, and these young children were expected to come there. So as the manager yourself, what responsibility are you taking with regards to this case? Responsibility thathayo mina wangoku ne ba ngasiqala kufumaneke like iyona nto yenze ba usoleka abantu because we've been hosting events asange yabakhona into efana nale bawufana sebakusoleka abantu event zethu ewe ngaliba kuthini but irresponsibility mina enzoyithatha inye cha ingase wonke umuntu nolwazi asincedise nathi thina abantu bale event uthethe uba kwenzeke ntoni ababonile bakwenzeke ntoni na. So yena responsibility sozama ngandlela zonke nanxa ngifuna iona yami le ndiyifunayo nje bandilapha ba sizama uncisana noba izame ikhuphe noba yilo mali umuntu athe inyano obonile bakwenzeke ntoni kakhulu because thina sihleli phezulu sifaka phezulu kuba phezulu kuperformanywa kune artist esazi bafuna sithathe responsibility yazo yonke lanto. So asiyazanga asazi bakwenzeke ntoni ezantsi apho leno siva ba okay kunezibreakana kunentoni because abantu most abantu baphezulu bazotsho nabo bayayazi nditsho that guys ngoku aphezulu ungena i70 ezantsi unofuna ungena 100 or kwezinye indawo because kugcwele. So mna ngela xesha kwenzeka yonke lento ngikasoleki bani irresponsibility nayithatha ba ngungeno ngemali ngoku because it too much into enzekayo. If I put it to you that you were profit driven than the safety of those young children, what would you say? If ndingathi mina ne ngokubona kwami xa kugcwalayo ndiyena loo nto ngoku kuyamoshakala because ndiyafasa abantu bachamela ezirofini kubone roof lepha kwebalcony yafasa abantu bakhwele phezulu kwezinto kumbe yabona ngoku asinayo even indlela yoba sibanqandi because baninzi and kuya kugcwala bayangena bayachova cha akho manje kubekele ngesixhosa but bana ndingathi kubana benijonge ukukwenza imali ngaphezulu kokuba nijonge ukhuseleko lwabantwana babelapha. Ungathini wena ngoba ke bengabantwana abancinci ngokucacileyo beninganabo abantu abaninzi abazokugada bona efana njengeza bouncer. Kutheni ningathanga ubana makusuke kuvalwe instead naqhubekeke? Okay butwam abantu bebekhona nabahlali lapha kule ndawo sitheke imic yabo abantu bebekhona bayayazi thina kasibona event iyayigcwala mna mos event mna am the manager controller like indawo imovement nginto when it comes to entertainment. So i-host khona host ezethu ichomi zami ucishe nosipha which is the main people abenza event le yabo sesasho that guys emic ugcwele ngoku sicela ibhounce sezizansi zivale igate because asina control ngoku abaphezulu abantu baye baba too much and asikwazi uthini ngoku akwazi ukuthi abantu bakuperformanywe event ihambe ngendlela siphelele ngayo nabahlala abantu bayayazi bathi try apha emic kuthiwa imoto lentoni bayayazi noma bathiwa umntana uyafuna sesithi emic bakufuna ubani emic abizwe like umuntu omaziba ulapha amcele bayava bayabizwa pha. So thina sizame ngandlela zonke uyinqanda into bese ba kugcwale ufuna siba nathi noma nopheke like kwenzeke izinto nokuthi like ufuna siba asikwazi ukuphefumula lonke siyaphinyezeleka phakathi. You had no control, would you admit that? Has been a control to put one to control ntoni na. And the call for it to shut down permanently, what would you say after this incident? Like to shut down how? For it to close permanently uba mayivalwe ingaphinde isebenze. Kuba ngiyo-owner lapha ne ndicingela umuntu mina besiqashile thina ezabantu abasebenza naye ibuhlungu into bawuvula ibhizinesi ufanele ukuba amandla wakho azopheliswa yinto andinganamasa nasho azothi mhlawumbi ndimela yena abakuthi na
but kuba nam nditsosi kuye azange ndakhe ndava engumntu wathi angazabulela abantu. So ibuhlungu into zame into siyiphumelele kubekho into ezoyibulala fanele seba ngoku awuzokwazi uba uphinde uyivule imali yakho, investments zakho, mhlawumbi nantoni na uzamile uyenza uba nawe elifini yakho uba ube uphumelele ube nebhizinesi kuthiwa iphelile. So mna ebuhlungu yonke into enzekileyo nabantwana abaswelekileyo iyanditya because ndinewali uba abazali babo bathini and nathi obviously asiaffecta because asiyazi uba abantu kuze baze ngemarket yethu or baze ngantoni na. Enkosi DJ Promise. Well, Desiree, that was DJ Promise Matinise, the entertainment manager of Enyobeni Tavern here at Scenery Park, saying a number of things that really they didn't have sufficient men on the ground to safeguard the safety of those patrons who made their way here at that tavern, and that he admits that, and that Desiree, the situation was out of control, and them not having that, they made numerous attempts to calm the situation down, but it was out of their control, and that now they even is yet to engage with the owner of the tavern, to ask them to at least offer a reward to establish who or what did what when to lead to the deaths of these children who died here. Desiree? Abongile, we were saying in the introduction that the owner has apologized to the families of the victims. But has the owner come out to clarify why underaged teenagers were allowed into the tavern? Well, Desiree, that's when I spoke to the owner yesterday, he said that he maintained that his tavern closed at 2 o'clock in the early hours of 2 o'clock, and the patrons, most of the deceased, made their way to the shipping at around 12. So, but the incident, according to some of the people, happened between 3 and 4. So that's a blatant lie from him that the shipping closed at that time. And he says that he's willing to work with the authorities to find out what exactly happened, but we shall see whether he's really cooperative, and when the Eastern Cape Liquor Board comes here this afternoon, I understand that they are currently engaged in a meeting between them and the Eastern Cape Liquor Board and the Buffalo City Metro top officials to ensure that when they come here, they are come to act on this tavern. Desiree? Thank you so much for bringing us the latest in this story that's gripping the entire nation.